A trabajar no conocía realmente a nadie. Él estaba trabajando en el área de producción o en el bullpen, como le llaman allá en Estados Unidos. Tenía su trabajo como artista independiente. Todavía no tenía ni mucha relación con los grandes artistas como Stan Lee, Jack Kirby o los demás. Estaba trabajando, digamos, más o menos 6 meses cuando se le dio la oportunidad de trabajar en otros aspectos o trabajar con otros trabajos independientemente dentro de su oficina. Tuvo la oportunidad de juntarse con Jack Kirby hasta que le dijeron: hey, Trimpe, que le mencionaban que probablemente se iban a quejar con él porque él hacía mucho ruido dentro del bullpen o dentro de su oficina. Sin embargo, fue diferente porque le empezaron a ordenar más trabajo, hasta el dado caso que le dijo Stan Lee: ¿por qué dejas este trabajo de producción y te dedicas a hacer este otro trabajo, que hagan los demás este otro trabajo, y tú vete a tu casa a trabajar tranquilamente en tu departamento en Nueva York? Siguiente pregunta. Hello. You've been saying that you're not into comic books. Do you actually follow any series or are a fan of something? Because you've been saying that you didn't knew any character, and it's like, no, actually I don't follow anymore Wolverine or nothing. But are you a comic book fan or something like that, or just creative? Menciona a mi compañero Paco que si Herb tiene algún conocimiento, si sigue actualmente leyendo algún cómic, si tiene un cómic preferido, o si es solamente en el ámbito artístico a lo que se dedica hoy en día. I read lots of comics as a kid. DC mostly, Superman. There was some Fawcett comics I read. Captain Marvel, the original. Sometimes Wonder Woman. I was kind of fascinated by the style. It was just crazy. And I also read Disney comics. And when I got into high school, I got into EC comics, which began the whole Senate investigation thing in Washington, in the U.S. And they were great. But the truth is, when I started working in comics, I didn't read comics anymore. The fact is, I wasn't really interested in them. And the ones that I was drawing, I didn't have to read them because I already knew pretty much what they were about. You know, I favored some of the characters. Like if I had to draw some, I'd rather do maybe this one rather than that one. But other than that, you know, I didn't buy any books on a regular basis, and of course every month we got the full run of the of everything that was published. We got, you know, in packets, they'd mail them to us. So, I mean, it got to a point, I had a shed in the backyard that had like about 8,000 comic books in there in unopened packages. But I never really conscientiously. I would look at Jack Kirby stuff once in a while, just because I was always fascinated by the way he told the story and the kind of dynamic style he had. But I probably didn't read the stuff. Now, in contrast to that,
the last year I was in the Air Force in the U.S., I was in Vietnam during that war that went on in Vietnam, and I was there for the last year I was in the Air Force. And that was the very first time, and that was probably 1965, that I saw a Marvel comic, because one of the other guys, his mom sent him a bunch of comic books. And I didn't know, like I said before, I didn't know the artists or anything like that, but I know in retrospect, I can still see the style. It was a Thor drawn by Jack Kirby and inked by Vinnie Coletta. And I remember reading that comic and going, hey, this is pretty cool. I mean, it was the style of the writing, Stan's writing, it's kind of this flippant style, and I was very, it was interesting to me, but still no thought or plan to actually do that, become a Marvel artist. That was really the last thing on my mind. And after that, I really never read any more Marvel comics to speak of. De niño leía lo que era Superman en su época, Captain América o Captain Maravilla o la Mujer Maravilla, por la forma en cómo expresaban las líneas, es lo que menciona. Lo leía desde muy pequeño, pero después de que entró a la universidad fue cuando dejó de leer los cómics y más que nada después se basó, ya cuando estaba haciendo trabajos de producción, se basaba o ya tenía la idea o el guión de cómo iba a ser un cómic, por eso dejó de leerlos. Menciona que más que nada ha leído o había leído cómics de DC en sus épocas, pero después de 1965 alrededor, cuando estaba en el último año de la guerra de Vietnam, él leyó por un amigo un cómic de Jack Kirby y Vinnie Coletta, que era de Thor, y le pareció muy agradable lo que expresaba en ese entonces lo que era Jack Kirby y el universo Marvel, pero no tenía idea alguna que alguna vez fuera a trabajar para el universo Marvel o para Marvel Studios en este caso. Señores, se nos acaba el tiempo. Vámonos con la última pregunta, por favor. You've been interested in comics when you were a kid, but have you, when did you start drawing? I mean, not specifically superheroes or comics. When did you start drawing? Le preguntan que en sí, ¿cuándo fue cuando empezó a dibujar? No superhéroes, sino cuando empezó realmente a dibujar. The main, and you're like 5, 6, 7 years old, you draw what everybody else draws in school, But, and I was like about 8 or 10, I got interested. I was an avid reader of newspaper comic strips. You name it, I loved it. And I kind of had an early desire to draw syndicated strips. And so my first attempt at drawing anything that had to do with comics was, I did a number of comic strips about a baseball character that I hand-colored with Crayola crayons. And they were like 3 or 4 panels to a strip about that big. And I don't know whatever happened to that stuff, and I'm not sure I ever attempted it again at an early age, although when Marvel went bankrupt and I was out of a job in the mid-1990s,
I did put together, the requirement for most syndicates was 6 weeks of dailies. So it's 5, and then, or no, that would be 6 days a week, and then a Sunday strip. And I wrote it and inked it and lettered it and the whole thing. And the funny part about it, it was about a baseball player. But it was humorous. So I kind of came full circle with that whole idea. Menciona que empezó a temprana edad, como todos empezamos a partir de los 6, 7 de años, pero a partir de los 8 a los 10, él leía mucho lo que eran las viñetas que venían en los periódicos. De ahí fue que a partir de su primer intento, más o menos a esa edad, pintó o editó, creo, dibujó una viñeta un poco grande con crayonas. A partir de 1990, cuando Marvel quiebra, él vuelve a empezar a dibujar ese tipo de viñetas cómicas, pero con su personaje, que fue un jugador de béisbol. Es a lo que él se ha dedicado ciertamente desde sus principios hasta casi sus finales. Señores, muchas gracias. Herb, gracias. Que sigan disfrutando de la ExpoComic.